This సో conference will now టేబుల్లో be recorded. స్పాన్ కాలమ్ స్పాన్ ఉంటుంది, దాని గురించి మాట్లాడాలి. దెన్ విల్ గో టు ద లిస్ట్ అండ్ దెన్ విల్ గో టు ద ఫార్మ్స్. లిస్ట్ అవుట్ కూడా ఉంది మధ్యలో. సో టుడే లిస్ట్ అండ్ విల్ గో టు ఫార్మ్. మేబీ ఇంట్రో అవుతుందేమో ఇవాళ, చూద్దాం. ఓకే, సో టేబుల్ ఎవ్రీవన్ created no yesterday, right? So sometimes we need to span అన్నమాట. సో స్పానింగ్ అంటే ఏంటి అంటే మర్జింగ్. నౌ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, I want to have a column something like first name, last name, okay, something like city itla. Now I don't want first name and last name, two separate columns. So I want to just make it as name. I want to make it as name. అంటే ఒకటే పెట్టేసి వాల్యూస్ మాత్రం టూ ఇస్తాను. వాల్యూస్ మాత్రం టూ ఉంటాయి, కానీ ఈ హెడ్డింగ్లో నేను ఏం చేస్తానంటే ఈ రెండింటిని మర్జ్ చేస్తాను, రైట్? సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ what? Called as column span. దీన్ని కాలమ్ స్పాన్ అంటాం, కాల్ స్పాన్. సో కాల్ స్పాన్ లో ఎన్ని కాలమ్ స్పాన్ చేయాలనుకుంటున్నావు, యూ కెన్ గివ్ అనమాట. ఇస్ మై పాయింట్ క్లియర్? సో అండర్స్టూడ్ వాట్ ఈస్ కాలమ్ స్పాన్ హియర్? ఓకే. నా సార్, ఇది ఈ హెడ్డింగ్స్ ఇక్కడే ఉండాలా, మనం ఒకవేళ లెఫ్ట్లో పెట్టాలనుకుంటే పెట్టుకోవచ్చా అంటే డెఫినెట్గా పెట్టుకోవచ్చు. నో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, I want to have a table something like first name, last name, phone number. Okay, ఇట్లా కూడా పెట్టుకోవచ్చు, తప్పేం లేదు. బట్ ట్రెడిషనల్లీ దిస్ ద స్టైల్. ఓకే, ఎనీహౌ. సో నౌ వాట్ ఐ విల్ డూ ఇస్ ఐ విల్ హ్యావ్ సంథింగ్ లైక్ దిస్. సో ఫోన్ ఉంది కదా, సో జనరల్లీ పీపుల్ విల్ హ్యావ్ లైక్ టూ ఫోన్ నంబర్స్, అవునా? సో ఇప్పుడు ఏం చేశాను నేను, ఇది ఐ మర్జ్డ్ టు రోస్. దిస్ ఇస్ రో మర్జింగ్. ఈ రో మర్జింగ్ ని మనం ఏమంటాము, రో స్పాన్ అంటాం. అండర్స్టూడ్ ద ఐడియా? అండర్స్టూడ్ ద ఐడియా ఆఫ్ రో స్పాన్ అండ్ కాలమ్ స్పాన్? సో వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ దీస్ టూ థింగ్స్ నౌ. రో స్పాన్ చేస్తున్నాం, తర్వాత కాలమ్ స్పాన్ చేస్తాం. సో రో స్పాన్ ఎక్కడ చేస్తున్నాము, సో వీఆర్ డూయింగ్ ఇన్ ద టీహెచ్. వీఆర్ డూయింగ్ ఇన్ ద టీహెచ్. సో ఇక్కడ కూడా టీహెచ్ఏ, right? But which values are to be given, which values are not to be given, we should know that. Okay, right? So we will talk about call span. COLSPA. So call span, it is used for merging. ఇది స్టైలింగ్ కాదు, దిస్ ఇస్ ఆన్ ద టేబుల్ ఓన్లీ. స్టైలింగ్ అంటే CSS. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఫర్ మర్జింగ్ specified number of columns. Okay, call span is used for specifying number of columns. Okay, right. Row span, it is used for specifying number of rows, merging specified number of rows, right? Okay, so we'll take small example with your help, of course. Now I want to have this table. ఈ టేబుల్ కావాలి, చెప్పండి ఎట్లా చేస్తారు? సో ఫస్ట్ టేబుల్, అంతేనా? సో దిస్ ఇస్ టేబుల్ రో, yes, and this is table th, sorry, yes or no? ఓకే, ఇది ఇంకొక రో, తర్వాత ఇది టీడీ, అంటే ఇందులో కంటెంట్ టీడీ, అవునా? ఎస్. ఓకే, నా విల్ క్విక్లీ క్రియేట్. యూ కెన్ టేక్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ tab 9 ఆల్సో, రైట్? సో tab 9 హెల్ప్ కూడా తీసుకోవచ్చు. tab 9 హెల్ప్ ఎట్లా తీసుకోవచ్చు సార్ అంటే, సో ఇఫ్ యూ ఆర్ సేయింగ్
tr. So generally tr అనగానే వచ్చేసిందా help of tab 9. So it is asking me to take name, age, right? So name, age, city, and country. Okay. So we'll take Kauf city. Okay. Tab 9 on the system launch. This is the advantage. So name, what I want to do, I want to have first name, last name. First name, last name. Right. Tarvata, I want to have two rows, two additional rows. But I don't want head. So I just say TD. So first name ఏమిద్దాం something like Ramesh. Okay. So next Ramesh record ఇది. So last name Kumar something. Okay. So city Texas. USA is a country. Texas city. Okay. So there are the second record. Suresh Kumar. So he lives at New York. Okay. Right. So now just run this. Refresh this. వచ్చేసిందా కానీ ఇప్పుడు నాకు ఏం కావాలి ఐ వాంట్ మర్జ్ దిస్ టూ అనమాట ఇప్పుడు ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ సో జనరల్గా ఏం ఉండకూడదు ఇక్కడ లాస్ట్ నేమ్ ఉండకూడదు ఏది ఏది కాల్ స్పాన్ అవ్వాలి ఈ ఫస్ట్ నేమ్ అన్నది కాల్ స్పాన్ అవ్వాలి ఇట్ ఈస్ యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్ ఓకే ఇప్పుడు ఏమందాం కాల్ స్పాన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హౌ మెనీ కాలమ్స్ ఐ వాంట్ టు స్పాన్ 2 విత్ నేమ్ అర్థమవుతుందా లాజిక్ వాట్ షుడ్ నాట్ బి దేర్ ఇంకా దీనికి పని లేదు ఇక్కడ రెండు మర్జ్ అయిపోతాయి కదా అర్థమైంది లాజిక్ సో సింపుల్గా తీసేసాను నౌ టెల్ మీ వాట్ హ్యాపెండ్ నేమ్ నేమ్ గాట్ మర్జ్డ్ ఆర్ నాట్ ఎస్ ఆర్ నో సో ఇది మర్జింగ్ అనమాట దీన్ని ఏమంటాం మనము సింపుల్గా కాలమ్ స్పాన్ what is it called column span yeah do it quickly నేను ఎందుకు ఇక్కడ ప్రాక్టీస్ చేపిస్తాను మీకు తెలుసు కదా because I don't want you to take time for this practice at home. Concentrate on Python, Java. Here, only you complete this tasks. మళ్ళీ దీని టైం కేటాయించాలి
Abhinda? Okay. Now, what is the idea of a row span? So first, what we'll have is first we'll have the table, then we'll get the idea. So ఇప్పుడు నాకు ఎట్లా కావాలి టేబుల్ అంటే ఐ వాంట్ ఏ టేబుల్ వేర్ ఐ విల్ గో ఫర్ ఎక్కడ రాసింది యా ఓకే సో ఐ విల్ గో ఫర్ దిస్ సో ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ ఫోన్ నంబర్ 1 ఫోన్ నంబర్ 2 అట్లా కావాలి నాకు ఇప్పుడు ఈ లెఫ్ట్లో నాకు హెడర్స్ రావాలి గుర్తుపెట్టుకోండి ఎక్కడ రావాలి నాకు హెడర్స్ లెఫ్ట్ అంటే లైక్ ఇన్ ద ఫస్ట్ కాలం మొత్తం హెడర్స్ ఉండాలి ఫస్ట్ కాలం మొత్తం హెడర్స్ ఉండాలి గుర్తుపెట్టుకోండి సో అది మనం చేద్దాం ఇది అయిపోయింది కాల్ స్పాన్ అందరిది క్లియరా ఐడియా వచ్చేసిందా ఎవ్రీవన్ గాట్ ది ఐడియా కాల్ స్పాన్ వెరీ గుడ్ ఓకే నౌ ఫస్ట్ రో షుడ్ హ్యావ్ ఓకే ఇక్కడ సో ఫస్ట్ రో షుడ్ హ్యావ్ ఎఫ్ఎన్ ఎల్ఎన్ second row should have ln third row should have phone number 1 fourth row should have phone number 2 so first of all rows decide అయినాయి ఎన్ని rows సార్ 4 rows decide అయిపోయినాయి అవునా this is a way to easily draft a table అన్నమాట so how many rows are decided first 4 rows are decided yes okay first row లో ఏముండాలన్నాను నేను ఫస్ట్ రోలో ఏముండాలి ఫస్ట్ నేమ్ ఫాలోడ్ బై ద నేమ్ అవునా ఫస్ట్ నేమ్ ఫాలోడ్ బై ద నేమ్ సో ఫస్ట్ నేమ్ హెడర్ అన్నాను హెడర్ అంటే ఎందులో రావాలమ్మా టీహెచ్ లో రావాలి వెరీ గుడ్ సో టీహెచ్ లో నేమ్ వచ్చేసింది సో ఇప్పుడు పక్కన డేటా ఉండాలి ఇప్పుడు టేబుల్ మారిపోయింది ఇంతకుముందు వేరేలాగా ఉంది ఇప్పుడు కాలమ్స్ ఫస్ట్ కాలం మొత్తము హెడర్స్ పడాలి సెకండ్ కాలం మొత్తం డేటా పడాలి సో దిస్ ఇస్ ఓన్లీ లైక్ 2 కాలం టేబుల్ దీనిలో ఎక్కువ కాలమ్స్ ఉండవు సో నేమ్ పక్కన నౌ షుడ్ ఐ యూస్ టీహెచ్ ఆర్ నాట్ నో సో ఐ షుడ్ నాట్ యూస్ టీహెచ్ ఎందుకంటే నాకు అది టేబుల్ డేటా అర్థమైందా సో నేమ్ ఓకే అర్థమైందమ్మా లాజిక్ ఓకే విల్ షో సీ ద టేబుల్ ఓకే సో సేవ్ ఇట్ వచ్చేసింది నేమ్ హెడర్ నేమ్ పక్కనే రాకేష్ ఓకే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ రో సో ఐ వాంట్ ఓకే ఫస్ట్ నేమ్ అనుకున్నాం కదా ఓకే సో ఫస్ట్ నేమ్ సో ఇక్కడ ఐ విల్ హ్యావ్ లాస్ట్ నేమ్ రైట్ సో వాట్ ఇస్ లాస్ట్ నేమ్ త్రివేది సో రాకేష్ త్రివేది అర్థమైందమ్మా లాజిక్ ఓకే నెక్స్ట్ phone number so phone number 1 so he has two phone numbers rather so phone 1 so phone 1 lo something like number we will put okay right now phone 2
So phone to some other, right? Save it. ఇప్పుడు నాకు ఏది వేస్ట్ అనిపిస్తుంది? ఫోన్ 1 ఫోన్ 2 ఇవ్వడం వేస్ట్ అనిపిస్తుంది. ఒక ఫోన్ ఇచ్చేసి 2 నంబర్స్‌ని అట్లనే ఉంచేస్తాను. That is called column span. Now tell me where I should do the column, row span. th phone 1 దగ్గర రో స్పాన్ చేయాలి. ఎట్లా చేయాలి? th రో స్పాన్ is equal to 2 rows. 2 rows ని స్పాన్ చేయాలి, అంటే మర్జ్ చేయాలి. ఇది ఏం తీసేయాలి మరి ఇప్పుడు ఇక్కడ? ఫోన్ 1 లో ఫోన్ పెట్టేసి ఎవరు తీసేయాలి? లైన్ 21 ని పీక్ పడేయాలి. ఎందుకు? బికాజ్ మనకు అది అవసరం లేదు కాబట్టి. అంతేనమ్మా? సేవ్ ఇట్. గాట్ ఇట్? క్లియర్ ఎవ్రీవన్? అర్థమైంది? లాజిక్ అర్థమైందా? టేబుల్ ఇంపార్టెంట్. ఫస్ట్ టేబుల్ వచ్చిందంటే మిగతా అంతా ఈజీ. ఎస్? క్లియర్ ఎవ్రీవన్? ఓకే, సూపర్. కానిచ్చేయండి. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ రో మర్జ్ అండ్ కాలమ్. స్టైల్స్ మాత్రం ఇప్పుడు కాదు, స్టైల్స్ తర్వాత. ఇన్ సిఎస్ఎస్ విల్ డూ మోర్ టేబులింగ్ స్టైల్స్.
అయిపోయిందమ్మా? You're done? Clear with row span, call span? Row span ఎప్పుడు యూజ్ చేయాలి? When you want to merge the rows. Call span ఎప్పుడు యూజ్ చేయాలి? When you want to merge the columns. Okay. Right. Next we will talk about list. List అంటే ఏంటమ్మా? General గా collection of elements. List in HTML. A list is a collection of elements. Okay, so a list is a collection of elements. Okay, in HTML we have three types of lists. In HTML we have three types of list. One,
ordered list, unordered list, and definition list. Ordered list, unordered list, and definition list. Okay, so what all we have, sir? Ordered list we have, unordered list we have, and we have a definition list. Okay, so first we'll go for a ordered list. Ordered list. So పేర్లోనే ఉంది ఏమని, it will put the elements in an order. It will put the elements in an order. So it arranges. ఏమైంది రమాకాంత్? ఎవరికి? ఎందుకు? ఏం ఎర్రర్ వచ్చింది? ఎవరికి? ఏమైంది? So it arranges the elements in order. It arranges the elements in order using an OL tag. Which tag? OL tag. Using an OL tag, which is supported by OL tag, which is supported by LI tag, which is supported by LI tag for arranging the elements. For arranging the elements. Okay, so it arranges the elements in order using OL tag. OL tag and ordered list. So which is supported by LI. LI means list, list items rather. Okay, arranging the elements. Okay. Now, by default, the elements take the order from 1 from 1, okay, 1 to n, where n being the size, okay. However, we can have some other styles, we can have some other styles, okay, right? As etla styles అనేది మనం చూద్దాం. So first we'll create the list. Okay, so what is the syntax, sir? Syntax is OL /OL. ఇంకా టేబుల్ కి క్యాప్షన్ అవన్నీ ఇవ్వచ్చు, అవన్నీ తర్వాత చేద్దాం. ఓకే, సో when we will do it when style comes to picture. So OL మధ్యలో ఏముంటుంది? ఇప్పుడు ఏంటంటే ఫస్ట్ అన్ని బేసిక్ థింగ్స్ నేర్చేసుకున్నాం అనుకోండి, ఒక ఐడియా వచ్చేస్తుంది. ఐడియా వచ్చేసిన తర్వాత దానికి కరెక్షన్స్, దానికి కొన్ని అప్డేషన్స్ తర్వాత చేద్దాం. సో లిస్ట్ ఐటమ్, విచ్ ట్యాగ్? LI ట్యాగ్. సో అట్లానే ఎన్ని ఐటమ్స్ పెట్టుకోవచ్చమ్మా? Is there any restriction? No restriction at all. So you can have any number of elements. Okay. So list item 1, list item 2, so list item 3, list item 4, and so on. అర్థమైందమ్మా? సో అట్లా మనం ఎన్నెన్న ఐటమ్స్ పెట్టుకోవచ్చు, అండ్ సో ఆన్ up to list item n. Clear? Right. So now we'll go back to the program. So టేబుల్ వచ్చిందా? మీరు ఒక్కొక్క దానికి ఒక ఫైల్ చేస్తున్నారా, నాలాగా అప్డేట్ చేస్తున్నారా? ఒకదానికి ఒక ఫైల్ పెట్టుకోండి. ఓకే, రైట్. సో వాట్ ఐ విల్ సే, OL
So I'll use H1 list of vegetables. Okay. Carrots నేను type చేశానా? Who is giving me? Tab 9. Hmm. ఎట్లా ఇచ్చింది? అక్కడ పైన లిస్ట్ ఆఫ్ వెజిటేబుల్స్ అన్నాం కదా, ఇది ఏంటో కూడా మనకు తెలియదు. జుకినీ అంటే ఎనీవన్ నోస్ ఇట్? బాగుంది, పేరు బాగుందిలే కానీ తెలుసా జుకినీ అంటే? బ్రింజాల్ని జుకినీ అంటారా? ఓకే, అయితే ఓకే. ఇటాలియన్ నేమా? ఓకే. So what we have now? We have a list. So list default ఏ ఆర్డర్ అని చెప్పాను నేను? ఆర్డర్ ఆఫ్ 1 2 3 4 5. ఎస్, అర్థమైందమ్మా? సో బై డిఫాల్ట్ ఏం ఆర్డర్ వచ్చింది? బై డిఫాల్ట్ యూ హ్యావ్ ఏ ఆర్డర్ ఏంటది? 1 2 3 4 5 అన్నారు. ఓకే సార్, నాకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆనియన్ ఉంది. సో ఆనియన్లో ఐ వాంట్ సబ్ లిస్ట్. ఓకే, సో married men when go to market, these things will come. Onion పెద్దగా ఉండాలి, చిన్నగా ఉండాలి. They'll give so many instructions. మీకు ఇప్పుడే తెలియదు, తర్వాత తెలుస్తుంది. So now what I want to do, I want to have a sub list. Sub list అంటే ఏంటి సార్? Sub list is nothing but again under that onion I will have one more list. ఇప్పుడు ఏమంటాను, మళ్ళీ ఓఎల్ పెట్టేసి ఓకే. సో ఐ కెన్ ఓకే, see the beauty of EI. అది నాకు బాగా వచ్చింది. ఓకే, రైట్. ఓకే, సో now tell me what happened. What will happen rather? సో ఓకే, ఇంకొకటి ఇక్కడ పెడదాం. సో దిస్ ఈజ్ ఎ LI. ఓకే, ఇప్పుడు ఏమని చెప్పండి. సో వీ గాట్ ఏ సబ్ లిస్ట్ అగైన్. వీ గాట్ ఏ సబ్ లిస్ట్. సో జుకీనీలో మళ్ళీ గ్రీన్ జుకీనీ, రెడ్ జుకీనీ, yellow జుకీనీ. ఎస్ ఆర్ నో? సో దిస్ ఈజ్ వాట్ ఈస్ సబ్ లిస్టింగ్. వాట్ ఈస్ దిస్? సబ్ లిస్టింగ్. అర్థమైందమ్మా? ఎవరివన్ క్లియర్? సో అట్లా సబ్ లిస్ట్ ఎన్నైనా అట్లా పెట్టుకోవచ్చు మనం, ప్రాబ్లం లేదు. ఎస్ ఆర్ నో? ఓకే, సో దిస్ ఇస్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ లిస్ట్ సార్? ఆర్డర్డ్ లిస్ట్ విత్ సబ్ లిస్ట్ ఆల్సో. అయితే ఇంతకుముందు మీకు చెప్పింది ఏంటి? We can have by default 1 2 3 4 5. We can have by default 1 2 3 4 5. అయితే ఈ 1 2 3 4 5 ని మనం చేంజ్ చేయొచ్చు. We can change. ఎట్లా సార్ చేంజ్ చేసేది? We can change it by using OL type. సో OL type లో మనం ఒకసారి చూస్తే we have all these types. What are the types you saw? ఏ టైప్స్ వచ్చినాయి బై డిఫాల్ట్? ఏంటి? టైప్స్ ఇన్ ఆర్డర్డ్ లిస్ట్. సో టైప్స్ ఇన్ ఆర్డర్డ్ లిస్ట్. సో ఆర్డర్డ్ లిస్ట్లో ఏమేమి టైప్స్ వచ్చాయి సార్? ఆర్డర్డ్ లిస్ట్లో ఐ హ్యావ్ 1. ఇది డిఫాల్ట్. ఏమో రావచ్చు? ఏ, స్మాల్ ఏ. దిస్ ఇస్ నాట్ క్యాపిటల్ ఐ, దిస్ ఇస్ రోమన్ 1. వాట్ ఇస్ దిస్? రోమన్ 1. క్యాపిటల్ ఐ కాదు.
Don't fill in that way. So this is Roman 1, right? Roman 1 uppercase. Okay, and this is Roman 1 lowercase. Understood? Okay, ఈ 5 స్టైల్స్ అన్నమాట. ఇంకా వేరే స్టైల్స్ అవి కావాలంటే సిఎస్ఎస్. ఓకే, అవసరం పడదు, బట్ యూ క్యాన్. ఎస్. సో ఫర్ నౌ వీ విల్ హ్యావ్ వన్ by default capital A, small a, I and small I. Okay, sir, మరి ఎట్లా పెడతాం సార్? By the help of these can be set by using type. Very good. Type attribute. What is this? Type attribute. Attribute అని ఎందుకు అన్నాం సార్? Because it is supporting the tag. No, it is supporting the tag. So attributes ఎప్పుడు కూడా సపోర్ట్ చేస్తాయి. ఎవరికి? పలానా ట్యాగ్ కి attribute సపోర్ట్ చేస్తాయి. So now this type is supporting the OL. How it is supporting? It is supporting by giving the types. By giving the types. So this can be set up by using the type attribute. In which tag? In which tag? OL tag. In OL tag. Is this clear? Okay. How to do that, sir? So type is equal to, now let's say I will put A. So here I will go for type is equal to, okay, అన్ని ఒకే దాంట్లో వేద్దాం బెటర్, సో దట్ యూ విల్ హ్యావ్ ఎన్ ఐడియా. బ్రోకోలీ కూడా గ్రీన్ ఎల్లో ఉంటాయా? ఉండవా? ఓన్లీ గ్రీన్ ఉంటాయా? Right. So type is equal to small a. Okay. So here I will go for type is equal to capital I. Okay. And here I will go for type is equal to something. Okay. Type is equal to small a. Any correnia? Capital A, small a. Okay. Now if you observe what happened, క్యాపిటల్ ఏబిసిడి ఎవరికి వచ్చినాయమ్మా? మెయిన్ వాటికి వచ్చాయి, అవునా? మెయిన్ ఓవెల్కి. తర్వాత స్మాల్ ఏ దేనికి వచ్చింది? ఓకే. ఓకే, సో గ్రీన్ బ్రోకోలీ. నెక్స్ట్ కుకుంబర్, జుకినీ. జుకినీలో ఏమొచ్చినాయమ్మా? క్యాపిటల్ ఐ 2, క్యాపిటల్ ఐ ఇన్ ద సెన్స్ వాట్? రోమన్ 1, రోమన్ 1, రోమన్ 2 అండ్ రోమన్ 3. ఇస్ దిస్ క్లియర్? ఓకే, తర్వాత ఇక్కడ స్మాల్. అండర్స్టూడ్? సో ఇవన్నీ కూడా ఏంటమ్మా? టైప్స్. ఇవన్నీ కూడా అన్ని ఒకే దాంట్లో రావడానికి చేశాను అట్లా. Is this clear? Okay. Now we can even have a start value. We can even have a start value into the list. We can even have a start value into the list. ఒక start value కూడా ఇవ్వచ్చు. Okay. Using, అంటే 1 నుంచి స్టార్ట్ అవ్వద్దు నాకు. సో ఐ వాంట్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ 8, 9, 10 అట్లా ఎట్లయినా స్టార్ట్ 101 నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాను. I can do that. Okay, we can even have a start value using start attribute. Ending will depend on that list only. So ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ I want to, yeah, start ఒకదానికి నేను చూపిస్తాను, మిగతాయి మీరు. I want to start at 100. అది రోమన్ అని మీకు చెప్పడానికి I'm just showing you. So what I got here, 100 is C, no? 100 ఏంటి? C కదా. CI
101, CII 102 మీన్స్ ఆ స్టార్ట్ కూడా మనం ఇవ్వచ్చు అన్నమాట. ఈ 100 అంటే ఆటోమేటిక్గా అది కన్వర్షన్ చేసుకుంటాం, మనం సిఐ అని ఏమి అవసరం వస్తుంది. ఈజ్ ఇస్ క్లియర్? ఎస్. సో దిస్ ఈస్ another attribute. What this attribute is saying? This attribute is starting a value, whose value? List value. అర్థమైందమ్మా అందరికి? Is this clear everyone? Okay, so this is the way that we are going into the understanding of the list. So which list? Ordered list. Very good. Okay, then we will go for the unordered list. We'll go for what? Unordered list. So unordered list changes. Unordered list is going to be supported by UL tag. Which tag? UL tag. Okay. Okay. It arranges elements using UL tag, which is supported by LA tag for arranging the elements. The elements are arranged using bullets. Using bullets. So using bullets. So it depends on the browser anamata. Mostly round circle laga vastundi. It depends on the browser also. Square రావచ్చు, ఏదైనా రావచ్చు. కాబట్టి default అని నేను ఏం పెట్టట్లేదు. Elements are arranged using bullets, but not numbers. Numbers capital A, capital B. అండ్ ఇక్కడ టైప్ స్టైల్ మనం పెట్టడానికి, టైప్ స్టార్ట్ మనం ఇవ్వడానికి ఉండదు. మనం డిఫరెంట్ స్టైల్స్ కావాలంటే ఎట్లా సార్, మరి డిఫరెంట్ బుల్లెట్స్ కావాలంటే ఎట్లా? సిఎస్ఎస్ విల్ సపోర్ట్. నౌ వీ విల్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ సపోర్ట్. అర్థమైందా? Okay, so this time what I will do is I will take off. ఇప్పుడు ఏమంటాము? యూఎల్కి ఏది సపోర్ట్ చేయదన్నా నేను? టైప్ సపోర్ట్ చెయ్యదు. సో హియర్ ఆల్సో ఐ విల్ పుట్ యూఎల్. టైప్ సపోర్ట్ చేస్తుందా? చెయ్యదు. ఓకే, హియర్ ఆల్సో ఐ విల్ పుట్ యూఎల్. టైప్ సపోర్ట్ చేస్తుందా? చెయ్యదు. నెక్స్ట్, here also I will put UI and I will take off the type, and here I will say UI. Done. Okay, save it. Okay, now tell me what happened. చూసారా లోపల వాటికి ఏమొచ్చింది? బికాజ్ ఇది రౌండ్ ఫిల్డ్ సర్కిల్, ఇది అన్ఫిల్డ్ సర్కిల్. దట్స్ వై ఇట్ డి నాట్ టెల్ యూ అప్డే, అది డిఫాల్ట్ అనేది చెప్పలేదు. ఎస్. సో ఇన్నర్ వాటికి ఇట్ ఈస్ గివింగ్ యూ సంథింగ్ లైక్ రౌండ్ సర్కిల్. దిస్ ఇస్ filled unfilled circles. Is this clear? So what is this basically? This is unordered list. Unordered list supported by what? UL tag. List supported by LI tag only. List items LI tag lone untai. Is this clear? So what about ordered list and unordered list difference? Ordered list will have numbers A, B, C, D, Roman 1, Roman 2 and all. Unordered list will have the bullets. Ikkada by default what it is giving? It is giving a round circle, and for nesting it is giving you unfilled circle. మళ్ళీ చెప్పాను కదా, సిఎస్ఎస్లో వీ కెన్ హ్యావ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆల్సో. ఇమేజెస్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు కావాలంటే. చిన్న ఐకాన్స్ ఎట్లా పెట్టుకున్నాం మనం, అట్లా ఐకాన్స్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు కావాలంటే. ఈజ్ ఇస్ క్లియర్? ఎట్లా ఏంటి అనేది తర్వాత. అండ్ ఫైనల్లీ వీ విల్ గో ఫర్ ద డెఫినిషన్ లిస్ట్. So definition list ante, so these are the type of the lists that are mostly used for declaring the terms with their meanings
or definitions. Meanings or definition mostly అంటే ఒక టాపిక్ ఉంది ఆ టాపిక్ కి ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలి అంటే ఓకే సో we will have this tag supported by DL tag. DL tag for DL tag is used for declaring which list? Definition list. Declaring definition list. DD tag is used for defining the term, defining I mean, for providing providing the term. Sorry, DT, DD tag. So DD tag is used for providing the data, providing the term data, term data. So term data అని ఇవ్వడానికి DD యూజ్ అవుతుంది. Yes, DL is the parent. DL లోపల term and this. Okay, now for example, very rarely used one, but anyhow we have to know. So definition tag, definition list tag. Okay, definition list. So now what I will have DL. Okay, so DL. Okay, something it is giving. Yeah, good. So DT, DD, DT, DD. Okay. So NUI, NUI అంటే state of feeling of sadness means it is defining this term, no? అవునా కదా? It is deciding it. I mean, it is defining the term. Yes or no? నేను కావాలని స్పేస్ పెడుతున్నాను అవసరం లేదు యాక్చువల్గా. ఎస్, ఈ రెండు పక్క పక్క రాసుకున్నా సరిపోతుంది. Is this clear? So now ballet అంటే డాన్స్ ఆర్ పర్ఫార్మెన్స్ ఫామ్ టిపికల్లీ సంథింగ్. అలోహా అంటే గ్రీటింగ్ వెల్కమ్ ఇన్ జపనీస్. మీకు జపనీస్ కూడా నేర్పిస్తున్నాను. Now tell me how I got it. ఒక డెఫినేషన్ లాగా వచ్చిందా లేదా చూడండి. వచ్చిందా? So this is called as a definition list. So definition list. So whenever I'm talking about definition list, అంటే ఈ టైప్ లో మీకు డేటా రావాలి అనుకుంటే you can go for the which list? You can go for which list? Definition list. Is that clear? Okay. So what all things that we learned today? List, row span and column span. Okay. So tomorrow we'll start forms. Forms will take 2 days. Forms చాలా ఉన్నాయి, చాలా థింగ్స్ నేర్చుకోవాలి. Forms will take 2 days. Okay. Right. So tomorrow we will start forms. Clear with everything today? DL tag, DL tag ఏమేమి ఉండాలి? DT tag, DD tag. So DT, DT ఏం చేస్తుంది? టర్మ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది. DD ఏం చేస్తుంది? ఆ టర్మ్ డెఫినేషన్ ఇస్తుంది. ఆ టర్మ్ కి డెఫినేషన్. ఓకే, ఇవన్నీ ఎందులో ఉండాలి? DL లో ఉండాలి. Is this clear? Right. Thank you. So we'll meet tomorrow with the discussion on forms. So ఇవాళ ఇంట్రో అనుకున్నాను కానీ కుదరలేదు. మంచిదే లేదు, ఫ్రెష్ డే అయితే ఇంకా బెటర్ లేండి. యా యూ కెన్ లీవ్.